Ну что, начнем? Да, начнем. Меня зовут Аня, созависимая. Вопрос следующий. В государстве Грузия открывается реабилитационный центр, поскольку он коммерческий, но именно они инициаторы создания бейсика там. Вроде как отдельные группы, но тем не менее получается так, что инициатор реабилитационный центр, и вроде как реабилитантов своих они собираются туда отправлять, и в общем вот так. То есть оно вроде как и не для привлечения прибыли, а для выздоровления, но я не совсем поняла, насколько это противоречит или не противоречит традициям. Спасибо. А пациенты группы будут при центре? А непонятно, то есть говорят, что можно и при центре, а можно и не при центре. А вот как правильно? Okay, so that is Anna. So who you know all the time? Yeah. Hi, Anna. Hi. So she's codependent, and her question is that Georgia, you know the country, yes, Georgia. So they contacted them because they want to open like back to basics meetings there. Because, but the thing is that people who are interested in it and who are initiating all this movement, they own a rehab. And they want, you know, their patients to kind of get through back to basics. And the thing is, the question is, what the right procedure to do it in order not to break not to violate the tradition? Right. Excellent question, Anna. Let me go ahead and start with that because I present a very, very abbreviated version of Back to Basics at treatment centers. Значит, спасибо за вопрос, Аня, большое. И Волли говорит, да, что то, что он делает в реабилитационных центрах, он как бы показывает им, короткую часть, да, делает с ними короткую часть back to basic. And we need to talk about the possibility of translating this book into Russian because this is the treatment center version of Back to Basics. То есть, если вы переведете вот эту книжку, которая пока еще не переведена, то это как раз-таки версия, которая может использоваться в рехабах. Now, there's some really critical information that you must get permission. And number one is that we do not do treatment. Значит, но тут есть некоторые такие моменты, на которые вы должны обратить внимание, что первое, если вы будете, да, в рехабах заниматься, что вы не занимаетесь лечением. That's why this is called Back to the Basics of Recovery, not treatment. Понятно. Поэтому называется «Основы выздоровления», да? Назад к основам выздоровления, а не лечения. Back to Basics started as an AA format. То есть группы Back to Basic, они начинались как формат AA. And again, it's been transferred to many other 12-step programs using other literature. И это, соответственно, сейчас используется во многих других, да, сообществах. So there's nothing magical about this book. Да, нет ничего волшебного, да, книги. It works with the NA literature. Работает с NA. It works with the Al-Anon literature. Работает с литературой Al-Anon. And it can be converted to ACA, it can be converted to CODA. Может быть, использовано для любых сообществ. See, it's not what's in this book that's important. Это не то, что в книге, да, важно. It's the process that works. Это процесс, который работает. Now, in this book, for the treatment centers, yes. В этой книге для рехабов
There's no mention of alcohol. Нету упоминания алкоголя. There's no mention of Alcoholics Anonymous. Нет упоминания АА. We took all of that out of the big book messages. Это все эти выражения они убрали из отрывков из книги АА. We also took out all the references to the male gender. И они точно так же убрали все ссылки на пол. Да? Это теперь как бы нейтрально относительно полового признака. 50% of all the people in recovery in the United States are women. 50% выздоровлений, да, женщин. Some are offended by all the he's and hims in there. И некоторые женщины, они обижаются, что там везде он, его, он, его. GSO cannot change this book. Да, центральный офис не может изменить книгу А. But I can. Но Волли can. And I did. Но Боже может. И он изменил. Yes, and you did. Yeah. And so instead of he and him, it's we and they. Вместо он это мы, они. And it's for everybody, all addictions, afflictions, and compulsive behaviors, because in treatment centers, they're all in one room. И так как в рехабах они все в одной комнате, да, все зависимости. Very similar to the way it was back in the 1930s. But what about big group and backside group? Like in treatment center, do they just come? Like they have a lot of people. How do they organize a meeting there? Oh, okay. That was also the question. How to organize. This is how I go through the process at a treatment center. То есть он говорит, что есть, просто я его спросила, да, книжка это понятно, но как именно организовать саму группу Бейсика при реабилитационном центре? First, I have to convince the staff that this works, number one. Первое, убедить сотрудников, что это работает. But they did. Yes, because they actually reached out to them and said that they want them to organize meetings. Well, again, they could be just trying to fill in time. They have to know that we are going to take them through all 12 steps. А он говорит, они знают, что вы собираетесь их через шаги проводить там. Да, то есть в том-то и дело, что тут вопрос, противоречит это традициям или нет. То есть вопрос, как это делать. А вот if they come, не было and they do the sessions, and they will take people through the steps. Is it fine? Will it violate? Oh, absolutely. Now, the difference in treatment centers... The only thing that they have to use this book because they don't need to mention AA, NA. Right, then this is the book to use. Окей, все, значит, вы можете там проводить группы Back to Basic, сессии, да, сессии при рехабе. То есть при рехабе вы что будете делать? Проводить людей по шагам. Здесь 3 сессии. Каждая сессия, по-моему, по 1,5 часа. То есть вы туда приходите, вы проводите людей, 1, 2, 3 шаг, да, потом вы делаете с ними 4, 5, 6, 7, и потом 10, 11, 12. Вот, и он говорит, что вы должны использовать эту книгу, потому что в рехабе вам нельзя будет упоминать ни А, ни Н, чтобы не нарушать традиции, да? Вы просто это будете делать как семинар по прохождению шагов. Спасибо. Семен, новичок. У меня такой вопрос. При основании сообщества 30-е годы, вот вы упоминали, что новичок шел со спонсором в заднюю комнату проходить шаги 3 раза. За сколько они круг шагов проходили? По времени сколько это у них занимало? Спасибо. Спасибо. So this is Семен. He's a newcomer. So and his question is, so he, you mentioned
that when a newcomer, used to come to the fellowship, he would spend 3 sessions with his sponsor in a back room. Yes. Yes. And so his question is, how much time would it take for one session in order to do all the steps? Okay, that is a loaded question. Говорит, что много включает в себя твой вопрос. And the reason I say that is that it can be anywhere from an hour and a half to 4 hours maximum. Это может быть начинаться от 1,5 часа, да, и заканчиваться 4 часами. See, there's no hard and fast rules. Нету, да, правил здесь, сколько это должно продолжаться. Now, the Back to Basics book is 4 one-hour sessions. Вот эта книжка — это 4 сессии по 1 часу, то есть всего 4 часа. This book is 4 45-minute sessions. Эта книжка 4 сессии по 45 минут. The reason that this one is so important is you can actually do session 1 and 2 together, and 3 and 4, so it's 2 sessions instead of 4 sessions. И эта книжка вы можете объединить 2 сессии, 1, 2, 3 и 4. И поэтому это вообще вы можете сделать все шаги за 2 сессии по 1,5 часа. This one, which is a DVD, I take everyone through all 12 steps in 74 minutes. Это, как Волли всех проводит по шагам за 74 минуты. And that is the simplicity of it. You tailor the program to whoever you're presenting it to. If you only have 74 minutes, then you move fast. If you can do 2 sessions, 4 sessions in a treatment center is usually too long. Да, то есть получается, что в зависимости от ситуации вы можете решать, какие сессии вам проводить, потому что 4 сессии для реабилитационных центров — это обычно очень долго. Now, what we see a lot today, especially in treatment centers, is 3 40-minute sessions. Да, то есть что сейчас в основном делают в рехабах — это 3 сессии по 45 минут. But again, the key to the process, especially in treatment, is you need the same people in each session. So a lot of the centers will give you a day, 1 day a month. Say Friday, we start at 10:30 in the morning. We serve lunch and we finish up at 2:30 in the afternoon. We take everybody through the steps in 1 day, not 3 sessions, 4 sessions. The key in treatment centers is they don't have the time. В рехабах, соответственно, да, вам нужно, чтобы на всех 3 сессиях были те же самые люди, поэтому вы проводите. Обычно у них времени нету, и они говорят, мы вам можем дать только 1 день в месяц. И поэтому вы можете сделать все 3 сессии за 1 день. Но у меня вопрос, Волли. His question was about his personal step work. Yes. So he's a newcomer. If he comes to that particular meeting, they're not in the treatment center. No, not the His treatment sponsor center. takes him Yeah, in. it's 4 one-hour sessions. So with your sponsor. Well, with the group. Okay, but you were talking about back room. Oh, it all depends. If you don't have a back room, then the whole group goes through. This is the back room if it's back to basics. Okay, you mean that it's not like that anymore? No, now, I'm sorry, I was talking about it in the 1940s, but today, this whole group is the back room. Да, видишь, то есть он говорит, что то, что он рассказывал, потому что он начал про тритмент-центры говорить, а ты же спрашивал про себя. Да. Да, и он сказал, что то, что он говорил про
вот эти вот комнаты со спонсором, теперь как такового на Basic этого нету, да? Да. То есть ты можешь со спонсором работать отдельно, после группы. А сейчас вся группа и делает эти сессии. То есть вся группа и проходит шаги. Как бы вся группа и есть этот backroom на сегодня. Thank you for clarifying, letting me clarify that. Though you may find as you grow that you may want to have a back room and a front room where you could study the book in more depth and detail, or even have speaker meetings. But right now, you are the back room. То есть он говорит, что вы на сегодня тоже можете это сделать. Если у вас есть дополнительное помещение, там, где вы проводите группу, значит, ваша большая группа может быть просто для изучения, да, вот то, что читать книгу, высказываться, больше изучать шаги, но в маленьком помещении в это же время кто-то может новичка проводить по шагам, как это было раньше. Thank you very much. Oh, my pleasure. Again, everything is based on who you're working with. Treatment center, you're going to have to get them through fast. Maybe the only thing you're going to be able to do in treatment is one session and take them through all 12 steps in 1 hour. Aftercare, if it's 1 month to 3 months, or maybe even 1 month to 6 months, then you can do it in more detail. Then you invite them to come to your group and do it in the 4 1-hour sessions. So it builds from an hour, maybe to 2.5 hours to 4 hours as you get further into your recovery. То есть все зависит от ситуации. Например, если ты идешь в реп-центр, то, возможно, у тебя есть только возможность провести всех через шаги за 75 минут. Тогда ты проводишь их за 75 минут. Потом люди выходят из реп-центра, и ты им говоришь, ну приходите к нам на группу на Сокол, да, или там куда, я не знаю. Они приходят к вам на группу, и вы проводите их на группе там за 4 сессии или за сколько. А потом, они уже смотрят, как им идти дальше, да, по этому процессу. Вот. И еще я просто по своему собственному опыту хотела сказать, потому что я делала Basic в Москве, да, и меня всегда мучил этот вопрос, и я была в одном реп-центре с Волли, и я видела, как он провел людей через 4-й шаг, через 4-й, 5-й шаг, всех ребят, которые там были, за час. То есть, в принципе, что они делают? Когда ты работаешь со спонсором, ты галочки ставишь на все обиды, которые у тебя есть, да? И ты со спонсором разбираешь всех людей с этими галочками, которые тебя мучают сегодня. То, что они делают в рехабе, каждый человек разбирает одну обиду с Волли. Волли с ними это все разобрал, они дефекты нашли, там, дизонести, там, да, но все вот эти страх, нечестность. И все, а потом они уже со спонсором, они уже эти же самые галочки делают, по всем обидам. То есть, конечно, Волли за час не проводит 70 человек, там, с каждым разбирая 50 обид. I just told them my personal experience because I saw you in the rehab. Because I told them that we had 1 hour. Yeah. Yes, 1 hour. And what you usually do, you just work on one resentment with each person, because you can't work on 100 resentments, with 75 people in 1 hour. So that you kind of show them how to do it, and after that they can continue it with their sponsors. Absolutely. Вот, there is a concept from that's not from the 1940s. It's a relatively new concept, but I love it, and it's called peeling the onion. Да, то есть есть вот этот концепт, да, что чистить лук. Okay, so I'm in the kitchen and I have an onion. Я на кухне, у меня лук в руках.
when we do it in 1 hour, we're just going to peel a little tiny piece of that onion. То есть я на сессии, да, в рехабе 1 час. За 1 час мы всего лишь снимаем 1 кусочек этого шелухи. Then we're going to go back next week and peel another little piece. Да, на следующей неделе мы работаем дольше, и мы снимаем еще кусочек этой шелухи. Then we may take and do the 2.5-hour version. Потом мы, возможно, делаем 2,5 часа этой работы, и мы снимаем еще больше And шелухи. peel a much bigger piece. Then we're going to do the 4-hour version. Но потом уже 4 часа, да, And we're going to get deeper and deeper и так and далее, и deeper. так далее. Now, if you can visualize that onion, and I'm in the kitchen, and I have my knife, chop, 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 chop. If I try to do this all at once, what happens? Chop, 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 chop. I start to cry, and I leave the room. Если представить этот лук, да, и что я его сразу весь очистил и начал резать на кусочки, то же самое произойдет и с новичком. Если вы сразу новичка посадите в комнату и начнете разбирать с ним вообще все за 1 раз, то новичок может просто не вернуться, потому что это настолько будет для него тяжело. We don't want anybody crying and leaving the room. А мы не хотим, чтобы никто, да, покидал комнату обиженным и в слезах. Because when you leave the room, that's usually a relapse. Потому что если ты уходишь, это обычно означает, что ты сорвешься. We want everybody to stay, which is why we do it a little bit at a time. Да, поэтому, да, постепенно, постепенно. The saying from the 1940s is we take the steps quickly and often, quickly and often, quickly and often. То есть то, что алкоголики говорили в 40-х годах, что мы делаем шаги часто и быстро, часто и быстро, часто и быстро, часто и быстро. And it works. И это работает. У нас еще вопросы есть. Можно, пожалуйста? Да. Меня зовут Дарья, я алкоголичка-наркоманка. Вот, кстати, насчет того, как представляться, да? Я ломаю голову постоянно, я не очень поняла. Все-таки, если не нарушая традиции, нужно представляться как член 12 шагов сообщества или как вот на группе Back to Basics. Потому что я иногда думаю, как зависимая представляться или как алкоголичка-наркоманка, и постоянно ломаю себе голову. И это первый. И второй, пожалуйста, можно... По поводу реабилитационных центров, там был момент, я не очень поняла, что когда, в общем, есть изоляция, да, вот от алкоголя, от вещества, это один случай. Но там что-то говорилось про выздоровление, оставаться таким, как есть. То есть что имеется в виду таким, как есть? То есть в социуме оставаться, но предполагается, что настоящее выздоровление, оно без изоляции все-таки. Да-да, я поняла. Спасибо большое. Ага. Можно я тогда с репцентра начну, потому что это вопрос перевода, да? Там то, что он сказал, что в репцентре то, что делают, тебя же ограничивают от вещества. Ну, как по-русски сказать? Тебя ограждают от вещества. Ты находишься в репцентре, нет алкоголя, нет наркотиков. Значит, задача группы, да, back to basic, это когда ты из репцентра вышел и на Back to Basic пришел, чтобы Back to Basic тебе помог в условиях нормальной жизни без этого вещества продолжать существовать. Ну и мой вопрос немножко в другом. Является, может быть, это не по теме немножко, является ли настоящим выздоровлением пребывание, ну то есть как бы пребывание только в реп-центре, ну вот эта методика просто, запираться в реп-центре, это считается выздоровлением? Окей, so, тогда я его спрошу. So, first question about how she could introduce herself. Because the thing is that she's a member like of 2 fellowships, yes, like AA and AA, and sometimes when she's at the meeting, like back to basics, yes, she doesn't know what to say. I'm a member of 12-step fellowship, or I'm an addict, or alcoholic. So question, or like I'm alcoholic,
what is, is there any rule? Can she say anything? The problem is people setting rules as to how you are supposed to identify yourself. То есть он говорит, проблема в том, что люди пытаются установить правила о том, как тебе нужно, понимаешь, себя идентифицировать на группе. Now, Bill W. never identified himself as an alcoholic. Билл никогда не идентифицировал на группе себя как алкоголик. Dr. Bob never identified himself as an alcoholic. Доктор Боб никогда не идентифицировал себя как алкоголик. The program that's closest to the original is Al-Anon. Программа, которая на самом деле ближе всего к оригиналу, это программа Al-Anon. Where you just say, my name is Wally. И в Al-Anoне ты как говоришь? That's it. Меня зовут Волли. Everything else is part of the controversy. Все остальное это часть спора. Now, if I'm speaking at the podium, если я говорю на сцене, да, или я выступаю как бы за подиумом, because I sometimes speak in front of thousands то of есть people. иногда я спикерю перед 1000 людьми. If I've been invited by Alcoholics Anonymous, I will identify myself as an alcoholic. Если это анонимные алкоголики меня пригласили, тогда да, я скажу, что я алкоголик. Or I will identify myself as a member of Alcoholics Anonymous. Или я себя идентифицирую как член сообщества анонимных алкоголиков. And read that passage from the big book. И прочитаю какой-нибудь параграф из А. Because that sets the stage. But I have to have the big book with me so I can read it. Но мне нужно, чтобы у меня большая книга с собой была в тот момент. I'm speaking at the International Cocaine Anonymous Convention in Montreal, Canada on June 29th. 29 июня я буду спикерить на конвенции анонимных кокаинистов. Кокаинистов, да. There I will either identify myself as an addict Там я скажу, что я зависимый or a member of Cocaine Anonymous. Или член сообщества кокаинозависимых. Okay, question. If you're at back to basics meeting, what would you say? Да, сейчас на бейсике, как представляют? Сейчас на basics, yes. At their meeting, at back to basics meeting, can she say anything? My name is important, and anything after that can be very confusing. Он говорит, что самое важное — это как тебя зовут. But what's in this book, and actually what's in the yellow book is, my name is Wally, and I'm a member of the 12-step community. Вот, видишь, но то, что он употребляет в этой книге, он говорит так. Привет, меня зовут Волли, и я член сообщества 12 шагов. Это то, как он себя называет на группах Back to Basic. My name is Wally, and I'm a member of the 12-step community. Да, меня зовут Волли, и я участвую в 12 шагах. Because that is part of the program. And again, my personal opinion, that's what makes Back to Basics, a special meeting, because it welcomes everyone. Right. То есть получается, что на Бейсике нет главных, все зависимости, да, добро пожаловать. А если добро пожаловать все зависимости, то зачем, это же совершенно не обязательно себя идентифицировать как-то. Можно же просто сказать, я в сообществе 12 шагов, и все. И на группах Бейсика это достаточно. Потому что, это для всех зависимостей. У нас еще вопрос есть. I like that. Member of. Спасибо. Не ответили на вторую часть вопроса про выступление. Okay, yes, we forgot. There is the second part of the question. You remember when we were talking about recovery houses, yes, treatment centers? And you said the people, they are isolated from drugs?
Yes, and after that they come out, and the purpose of a meeting is to take them through the steps so they can fix. Yes. So, but her question is getting through the treatment center is actually recovery? No, it's treatment. Нет, это не выздоровление, это Лечение. попытка лечения, да. Yeah, treatment is conducted by professionals, and more times than not, you are separated from the substance. То есть лечение это проводится профессионалами. Каким образом? Что они тебя изолируют от вещества, от которого ты зависим. And once they've been separated from the substance for a period of time, even though very few of the brain cells are connected, they're ready to be taken through the steps. И так как происходит очищение на физическом уровне, да, потому что они не употребляют какое-то время, их мозг чуть-чуть очищается, и это значит, что они становятся готовы к тому, чтобы мы могли их провести по шагам. And again, you may want to start with and we have the format for the 1 hour program, the 2.5 hour program, and the 4 hour program. Okay, my question is, are you saying that it's necessary to become sober first or to become clean first before they take the steps? It's a very good idea because the big book says that we wait for a lucid moment. And lucid to me means that they're not under the influence. Так, видишь, мой вопрос был какой, то есть я его спросила, то есть для чего нужны реабилитационные центры? Для того, чтобы люди протрезвели, да, какое-то время были без наркотиков, и только после этого их можно проводить по шагам. И Волли что сказал? Да, что в большой книге написано, что для того, чтобы проходить по шагам, у тебя должен быть ясный ум. А ясный ум значит трезвый и без наркотиков. То есть для этого детоксы, получаются, и нужны, в его понимании. Ну это понятно, спасибо. У меня просто ситуация, что я уже прошла back to basics, и мне по-прежнему как бы не очень хорошо, скажем так, мягко говоря. И я собираюсь сейчас, уже имея 7 месяцев трезвости, ложиться в реабилитационный центр, пройдя back to basics. Поэтому я задала этот вопрос. Вот. Так тебе и нужно было этот вопрос-то и задать. Окей. We eventually found the reason for the question. She did back to basics. А сколько раз ты делала? Я сделала быстрый basic 1 раз, и потом длинные шаги еще 1 раз. Перевороты эти, да? Перевороты, да. Okay, so she did back to basics twice. Yes, so first it was just fast with the tics, yes. Yep. And the second one, she did the deep work when she really discussed all her resentments. She's been clean for 7 months. And she feels like really, really awful. And she's considering to admit herself to a rehab center because she just doesn't know, how to really survive in this society. Because exactly, she's still very vulnerable. Oh wow! Well, thank you for the honest reaching out. There's a couple things that are over and above. Just taking the steps. And the biggest one that I concentrate on is nutrition. And sugar is the #1 problem. Do you have a problem with alcohol? У тебя... алкоголичка, наркоманка, да. Mm-hmm. Yes, she's an alcoholic and a drug addict. Alcohol and sugar are one and the same. And yeah, a lot of people don't know that. Он говорит, что здесь помимо работы по шагам есть еще такая важная вещь, как питательные вещества,
к которым относится сахар, который приравнивается к алкоголю в его понимании. Yeah, the key, 8-hour workshop. What about how to listen to God? What if she does it? Is it important for her? Well, let me get into. Oh, I do need to talk about this. Okay, we've got things to talk about. But let me just mention, where did this idea of giving up sugar, if you're an alcoholic, came from? Came from Bill Wilson. Он говорит, что, значит, от Билла Уилсона пришла идея, да, что необходимо тоже расставаться с сахаром, если ты алкоголик. And that's another entire workshop. Но это, говорит, отдельный семинар. But he, in the 1960s, discovered the link between sugar and relapse. Но он, говорит, в 1960 году нашел связь между сахаром и срывом. And he talked about it in terms of the roller coaster. That even though we stopped drinking, if we're still eating sugar, we're on the roller coaster. Также, да, он говорил об американских горках, что если мы протрезвели и продолжаем есть сахар, то мы в постоянных американских горках. Which can lead to depression and И это может привести к депрессии и срыву. okay, let's overcome that roller coaster. Но как же нам преодолеть эти американские горки? I call it anger management 101. Он говорит, что я называю это управление злостью 1 на 1. Now, and this is for everybody, but especially for alcoholics and drug addicts and those that are addicted to various relationships, all of it. И я это использую, ну, как бы рекомендую всем, не только алкоголикам, а любым зависимым. There's something out there outside of ourselves есть что-то вне тебя. that makes us either angry or afraid. То, что делает тебя, ну, то, что вызывает у тебя сегодня тревогу, злость или страх. The minute, the second, В ту секунду, когда we become either angry or в afraid, ту секунду, когда это у тебя появляется, something happens when we're driving, makes us angry. Somebody says something that makes us angry. We don't feel comfortable around somebody. They think that they may be dangerous and we become afraid. Anything out there that affects us in here, it's instantaneous. то, что с нами происходит, это обычно происходит моментально. То есть что тебя постоянно что-то влияет, да, что происходит ну, в мире. Например, если ты ведешь машину, и что-то произошло, или кто-то что-то сказал, что тебя задело, или кто-то там тебя раздражает. То есть это постоянно моментальное оказывает влияние на тебя. What happens without us even knowing it, because it's unconscious. Но это происходит бессознательно. Ты это даже можешь не осознавать. Is we go into rapid, shallow breathing. И у нас начинается очень-очень-очень быстрое дыхание, усиленное дыхание, убыстренное. The rapid, shallow breathing instantaneously tells the brain to produce adrenaline. И это быстрое, учащенное дыхание, оно сразу дает сигнал мозгу, что нужно произвести адреналина побольше. Adrenaline is the fight or flight molecule. И адреналин, соответственно, начинает там устраивать войны в твоем мозгу. We become very angry.
И ты становишься еще больше зла. We start shouting. Мы начинаем кричать. We might even get in a fight. И мы даже можем начать бороться там внутри себя. This is all adrenaline. Это все адреналин в нас работает. Adrenaline is bad. А адреналин, конечно, не очень хороший для нас. Unless you're being chased by a dinosaur. Ну, за исключением случая, когда тебя преследует динозавр, а ты от него убегаешь. And there haven't been any dinosaurs in a long time. So, but it's instinctual. Но это инстинкты. We cannot overcome instinct Мы не можем преодолеть инстинкт. with one step. We need 2 steps. Но нам нужно 2 шага, чтобы их преодолеть. Step 1. Make a circle. Да, шаг 1. Сделай кружок. Make a circle by touching your thumb to your first finger. Сделай круг. Дотронься языком до своего пальца. You mean finger? Yep. So there's my circle. Where is your tongue? You said touch your tongue with your finger. My thumb. Большой палец, извините. Большой палец, он говорит, с указательным пальцем сделай такой кружок. Very good, very good. Sorry, Oh, we love to have fun, don't we? We love to have fun. So you make the circle, and you can make it anywhere. You can put it on your knee, and people won't even know it. You can put it on your lap as you're driving the car. You can put it at your side when you're standing up. Nobody's even going to know that you've done it. Он говорит, что ты можешь это сделать и где угодно это сделать, на своей коленке, на своей ноге, что никто этого даже не заметит. But with practice, now this takes practice. Но это тоже, на это нужна практика. As soon as you make the circle, you take a deep breath. Как только ты сделал этот кружок, ты обязательно должна глубоко вздохнуть. Slow, deep breathing instantaneously tells your brain to make endorphins, not adrenaline. Как только ты начинаешь медленно и глубоко дышать, твой мозг сразу начинает производить эндорфины вместо адреналина. When you make the circle and take a deep breath, you feel good, not bad. Ты начинаешь чувствовать себя лучше. Endorphins are how we feel after we have sex. Эндорфины — это то, как мы себя чувствуем после занятия сексом. It's how we feel looking at a beautiful sunset. Когда мы видим замечательный восход солнца. I'll be honest, it's how I feel when I look at those beautiful, beautiful churches in Red Square. I have never seen so much color. I mean, when I look at that, I'm totally amazed at the architecture. Это то, как он чувствовал себя, когда он смотрел на все эти церкви на Красной площади. Потому что он никогда не видел такой красивой архитектуры. So what you're saying, she's in yoga. She has 7 months of clean time. And she just needs to start breathing and it will help her. Immensely. It helps with the craving. Это помогает с тягой, говорит. For alcohol, the craving for drugs. Тяга к наркотикам. The cravings for nicotine. Тяга к сигаретам. The cravings for chocolate cake. Шоколад. The cravings for instantaneous relief by picking up another newcomer after the meeting.
No. Don't do that. Okay. When does she have to do all the rest? Like, what about all the rest? Does her daily activities like have to include something? Oh, no, this is so, you can do this all day long. All day long, понятно, весь день. The big book says we pause when agitated or doubtful. Это 11-й шаг, видишь? Мы Right in the book. берем паузу, у нас же там написано, мы берем паузу, как только мы чувствуем. This is the way we stop. И это то, как ты берешь паузу в 11-м шаге. That's pausing. And I see it as a stop sign. Это для него стоп-сигнал. Big red stop sign. Stop, stop, stop. Да? Стоп-знак такой для него. Now, that's very important. Это очень важно. Anytime we become angry or afraid, Когда ты чувствуешь, да, злость, обиду, страх. now that is step 4. This is how we prevent having to write all kinds of resentment inventories. Это то, как мы помогаем себе писать поменьше инвентаризации 4-го шага. Let's not get angry in the first place. Давайте просто поменьше становиться злыми. У нас еще Now, Еще вопросы? Много. so we take, in step 11, we take it further. В 11-м шаге мы движемся дальше. Now in step 11, this is assuming that we've already learned how to do this and how to do the deep breathing. But the committee still may be just going crazy in our head, right? So how do we shut the committee down? То есть, соответственно, мы начало 11-го шага. Ты раздражена, у тебя страх. В 11-м шаге написано, ты сначала берешь паузу. Ты берешь паузу, делаешь глубокое дыхание. Ты немножко успокаиваешься, но твоя голова все еще хочет кого-то убить. Или там, короче, в общем, что-то ужасное происходит все равно. И что же тогда дальше? What's next? And next, you count your breaths. Вот так вот. Понятно? И дальше что ты делаешь? Ты считаешь свое дыхание. Your committee won't shut down Твоя unless голова не you overrule. затыкается. Твоя голова не затыкается, но тебе нужно ее победить. The typical breathing exercise for step 11, there's actually 2 of them. One is you breathe into a count of 4, hold momentarily, breathe out to a count of 8. 1, 2, 3, 4, hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I'm sorry for advertising, but it reminds me Kundalini yoga. You know, I do it every day. Yeah, it's like pranayama. Yes, Yeah. guys. Те, кто занимаются йогой, кундалини, мы все знаем пранаяма. Это то, что Воля пытается объяснить. Yes, absolutely. It Да, что works. пранаяма очень помогает зависимым. Да, на 4 счета вздох, на 4 счета задержка дыхания, на 4 счета выдох. Yeah. У нас There's еще many вопросики. different things you can say while you're breathing in and breathing out. Some just count. Others, there's a peace prayer. You breathe in, I am at peace. I am at peace. I am at peace. So that's step 4, and then follow step 11. Okay, so we have 15 minutes left. Okay? Всё. Okay, 15 минут, да, у нас осталось? Есть вопросы еще, да. No, I think we need to do it together, you know, and after that we can do the question. How about we do it together? Okay, let's do it together. Let's start with Okay, guys,
Сейчас мы все вместе подышим, и потом мы перейдем к Наташ, не получается дышать, Наташенька. Нет? Алло! У нас вопросы. Мы потом подышим. Отключись. Окей. Ну ладно, давайте вопросы. Здравствуйте, меня зовут Елена. Первый вопрос. Нарушаем ли мы на группе традиции, не давая высказываться новичкам? Первый вопрос. И второй. Как получить, ведь вы же для Basic получили официальный статус живой или какой-то там онлайн-группы, да, чтобы принимать участие в международных конференциях, например, и чтобы информацию о группе размещали бы на каких-то источниках, там, на сайтах и так далее. У нас такого нет. А принадлежность к Да, принадлежности к AA. Да, и нужно ли быть, принадлежать какой-либо группе, например, к AA для этого? Да. И чтобы получить его книгу перевод, авторское разрешение или AA? Но по книге я вам и так скажу, что новая книга, она не имеет отношения ни к какому сообществу. Потому что там, он же сказал, что они убрали все высказывания там все слова, анонимные алкоголики. Поэтому новая книга, она полностью доступна для печати без разрешения AA. Okay, and now questions. So first question, in Russia, they have the format that when they do the sessions, you know, and newcomers come in, if newcomers hasn't gotten through the steps yet with their sponsors, they don't allow them to speak. Not done in the United States. Не говорит, новички в Америке высказываются. Now, if you're using the yellow book, если вы используете желтую книгу, and they come in on the second session, и если новичок, например, пришел, когда у вас вторая сессия, you stop the meeting for about 2 minutes and have them answer the first step question. Вы останавливаете группу на несколько минут и просите новичков ответить на вопрос первого шага. Now, if they're doing the beige book, если вы используете вот эту книгу, we do steps 1, 2, and 3 in the first session. На первой сессии мы делаем шаг 1, 2, 3. So when they come in on the second session, you stop the meeting for maybe 3.5 minutes. Тогда, если новички приходят на четвертом шаге, вам нужно остановить группу может, на 3 минуты, да? And take them through steps 1, 2, Потому and что им 3. нужно будет ответить на вопросы первого, второго и третьего шага. Okay, if they come in on the third session, Если они заходят на третьей сессии, you give them the How to Listen to God pamphlet тогда вы им даете брошюру and have them start practicing step 11. и просите их начать практиковать шаг 11. And then when they come to the fourth session, И когда- they can share their guidance when they did their quiet time, just like everybody else. И in the room. тогда, когда они приходят на четвертую сессию, они уже могут поделиться, что им пришло в руководстве Бога. У нас также В принципе, да. То же самое, на 4-й сессии после 9-го шага. Да. Могут высказываться. Но Все он- как и есть. Но у нас немножечко по-другому вообще все. Да, у нас просто формат групп другой, Да. потому что у них формат групп какой? У них за месяц они делают все шаги. У нас просто как бы сессия разбивается, да, пока все не выскажутся. А у них так, у них по расписанию сегодня у нас первая сессия, значит, сегодня они делают сразу там первый, второй, третий шаг. Все, а у нас как бы просто формат группы другой, получается такая растяжка. Ну вот тогда ко второму вопросу, соответственно. Okay, so the second question is, so AA, yes, so back to basics in Russia, they can't register the group, yes, because AA doesn't accept them. Mhm. So, and they are asking if it's important to actually register your group somewhere, or do they have to belong to any other fellowship
how do you do it in the States? Because they want to participate, for example, in international, like conferences or something, or they have to be independent. So that's the question. We can send you the guidelines from the USA on how to register, but there are a lot of people in the service structure, both in the United States and probably Russia, that don't understand our traditions and don't understand that we are all inclusive, never exclusive. And you may not be able to register. Do you belong to AA in the States? Well, I belong to AA in the States, CA in the States. Yeah, you're a part of AA in the States? The back to basic? Back. Oh, absolutely. Absolutely. Ага, ну все, короче, значит так, я поняла, значит, да, в США они часть сообщества АА, но он сказал, что в каждой стране это по-своему, что он вам может прислать, да, руководство к тому, как зарегистрироваться, но каждая страна, соответственно, сообщество АА решает, зарегистрировать вас или нет, и многим людям не нравится то, что Back to Basic открыт для всех зависимостей, и он говорит, что у вас может просто не получиться зарегистрироваться для любого другого сообщества, потому что вы открыты для всех зависимостей. And what should they do if they can't register? They can register. No, but for example, AA doesn't want to. What then? No, the first thing you do is you change your name of the group. You don't call yourself Back to Basics. But their traditions, everyone can speak during the meeting. That's what I'm saying, is that you can call your group the Take 12, the Back to the 1940s group, 12-step recovery group. Yeah, and that's in the guidelines. And they will register them if they do? Absolutely. Just don't call yourself Back to Basics, because people associate that with the yellow book. Он говорит, что поменяйте название группы. Назовите себя назад в 90-е или там давайте сделаем 15 шагов. Он говорит, и тогда, может, вас зарегистрируют, потому что люди обычно очень нехорошо настроены вот к этой книжке, потому что они знают название «Назад к основам». And they can say this is not conference approved. И они говорят, это конференцией, не одобрено. This is conference approved. А вот это одобрено конференцией. It's the same thing. It's just not in a book. It's in a meeting leader guide. Да, это просто та же самая книга, просто, немножко другая, да? Но вот она одобрена конференцией AA. Смотрите, Back to Basics, да, AA Beginners Meetings, и она одобрена. Видите, короче, AA можно обмануть, да, чуть-чуть. And you can take it out, and it's totally anonymous. So nobody knows what you're doing. What about other countries? Do Back to Basics belong? Yeah. Does it belong to Germany AA or to Japanese AA? Well, in Germany, we're hosted by the central office. Спасибо. In Japan, by the central office. What about the meeting? Do they say that they're alcoholics, or do they accept everyone? No, you see, that's where you can get in trouble. And that's why even in the United States, many Back to Basics, number one, don't call themselves Back to Basics. And number two, they call themselves a 12-step program. Вот видите, это то, что про что я говорю, да, если Back to Basics принадлежит к АА, то тогда они должны высказываться как алкоголики. И что люди делают? Они просто регистрируют себя, как 12-шаговое сообщество. Можно же там зарегистрироваться как All Addicted Anonymous, да?
All addicted anonymous. Все. И это, в принципе, ну, часть сообщества, которому принадлежит back to basic. Потому что, получается, если ты хочешь принадлежать какому-то отдельному сообществу, то ты должен традиции соблюдать того сообщества. А back to basic принимает людей со всеми зависимостями. Да? Да. То есть здесь как бы проще создать свое сообщество и назвать его сообщество всех зависимостей. We're in the life-saving business. We're not in the don't drink and go to meetings business. Видите, он говорит, на первом месте спасать жизни. And that's why whatever you have to do to keep the room filled with newcomers so that they can recover and then start a second room and start a third room and start a fourth room. That's what it's all about. There's 7,000 meetings a week in the United States, back to basics. I would say 4,000 of them don't call themselves back to basics because they don't want to be affiliated with the Yellow Book. То есть он говорит, очень много групп в Америке, которые называют себя «Возврат к основам», потому что, ну, которые, ну, как бы делают, да, эту программу, но они просто не хотят себя связывать с желтой книгой именно по некоторым, ну, как бы, да, субъективным отношениям. And what they did in the 1940s, and I know that this is really getting out there, they only had a very small office and a very small meeting list. So you make your own flyer, let people know that everybody's welcome. I use, it's on every one of my flyers it's on page В общем, в 1. 1940 году были созданы флайеры, да, ну как бы распечаточки, и вот он использует один из них. And it's on the bottom of page 159, the top of 160 in the English. Это «Давайте взглянем в ваше будущее», это вот эта глава. And it reads, in addition to these casual get-togethers, it became customary to set apart one night a week for a meeting to be attended by anyone or everyone interested in the spiritual way of life. Ага, то есть что, как бы не знаю русскую, да, страницу, но американская страница 159 это «Давайте взглянем в ваше будущее», и вот что он зачитал сейчас, это в дополнении к нашим обычным групповым собраниям для нас стало самой обычной традицией собираться с любыми людьми, которым интересно духовный образ жизни. То есть он говорит, что это в большой книге, да, написано. Now, a lot of groups actually put an ad in the newspaper. This is a 12-step recovery group. You can circumvent AA, CA, NA, all of the A's by doing it. Так, если вы, например, зарегистрируетесь просто как группа... Don't even give it a second thought. Да, так, типа 12 шагов. Группа называется 12 шагов. И он говорит, что таким образом вы прям вообще без вопросов обойдете все проблемы с регистрацией, хоть в AA, хоть в NA, что, ну, что как бы, например, что вы, скорее всего, легко зарегистрируетесь. And another statement in this book is, we have ceased fighting anything or anyone. И другой, да, что он говорит, что в этой книжке написано, мы никогда ни с кем и ни с чем не боремся. So we're not to fight, we're just out there to save lives. Мы нужны, чтобы спасать жизни, да, поэтому бороться это не для нас.
Okay, we're going to do another one of these in July, right? Он говорит, что, ну что, мы в июле еще раз будем встречаться? Или нет? Будем, Да! будем, да. Да, слушайте, вопрос можно? А можно мы все вопросы, у нас их много на самом деле, запишем и напишем в письме, вот соберем с группы разные вопросы, потому что мы не успели ничего спросить, и мы понимаем, что вы устали, и мы вам очень благодарны, но вот если мы письмом направим, а вы нам 14 июля расскажете, ответите, может быть, на них, как-то так. Okay, so what, the plan is that they have plenty of other questions and they just don't have enough time. They want to kind of put them on paper or just, you know, like send them a few by email. Email would be fine. Yeah, and you could prepare your answers and we could do it maybe with the team, yes, and answer all the questions. Okay. There are a lot of them. Ну все, давайте так сделаем. Да, он согласен. Спасибо. Thank you very much. Thank you very much. All right. We will see you again soon.